akubwira utuntu wakora tukubyarira amafaranga ku munsi kandi ukakorera amafaranga atari makeya. Ushobora gukorera idolari rimwe ku munsi se, ushobora gukorera amadolari 2 ku munsi, cyangwa se ushobora no kuba even long time ukazashiduka yabaye permanent job yawe nyine tu urasigaye ugashasuduka nyine ubigize nk'akazi kawe ka buri munsi. Ngiye kwasuza cyane ku bakunzi ba Chef B Alex. Uyu munsi rero natekereje kuba nabaganiriza the best way you can earn money in 2026 ku bantu bari abroad bakeneye icyo twita nk'ama side hustles. Ushobora kuba ukora akazi kawe cyangwa se ukora n'ibindi, arana wakora mu barista se birirwa mu kazi bari busy bakora kandi n'amasaha makeya. Akaba ari abandi bakora zitandukanye nka masonari, ubushefu se ariko utwo tuzi akaba ari utuzi dutandukanye cyangwa se tunatwara n'amasaha make. Urumva ukoza amasaha 6 6 hours per day. You know, you can make another things man. Nyine wakora n'ibindi bintu bikwinjiriza. Ushobora gukora n'ibindi bintu bikwinjiriza ku munsi, aribyo twita ama side hustles. Side hustles is not your permanent job, no. Ahubwo nta kandi kantu ku ruhande ugira ushobora kuvanamo maybe $10 per day or nyine cyangwa se per week, anything nyine cyangwa se amadolari 20. Amafaranga yari yose ariko akaba ari side hustles, akaba ari akazi kari apari akazi kawe nyine kandi gasanzwe. Uyu munsi rero nibyo natekerejeho ko nshaka kuzaza tukabiganiraho, nakubwira utuntu wakora tukubyarira amafaranga ku munsi kandi ukakorera amafaranga atari makeya. Ushobora gukorera idolari rimwe ku munsi se, ushobora gukorera amadolari 2 ku munsi, cyangwa se ushobora no kuba even long time ukazashiduka yabaye permanent job yawe nyine tu urasigaye ugashasuduka nyine ubigize nk'akazi kawe ka buri munsi. Mwayi kazi rero ngiye ni Chef B Alex. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kandi nanone ugena muri comment uze kunsangiza igitekerezo cyawe, mbwire n'ikindi kintu ushanza gusobanura ku bintu bijyana na side hustles. Ku ma side hustles rero ndakubwira ama side hustles ageze muri abiri cyangwa ndakubwira 2 cyangwa 3, ariko mubwire y'ingenzi ushobora kugira ute ko wakurikiza kandi ikakubyara umusaruro, even wanayikurikiza n'ejo hazaza hawe ikaba yakubyarira umusaruro. Grab your drinks ubundi tuganire nta cyaka. Ukuvuga ngo side hustles ya mbere ushobora gukora ndayikubwira mu ncamake utanzaga kono mbisobanura neza. Side hustles ya mbere ushobora gukora icyo bita content creation. Content creation ikorwa ite rero? Ushobora kuba wafungura YouTube ya channel yawe, ushobora kuba wakora TikTok yawe. TikTok ari aho ushobora kuba wakorera ama gift cyangwa se even n'abantu bari mu bihugu biri monetize ukaba bakumonetiza ukaba wakora amafaranga rero mu ubwo buryo. Kandi ikindi cya kabiri ushobora no gukora live gift. Iyo wakoze live bijyana n'igihe umaze kuri live, ntago ari matters guhabanya abantu benshi, biterwa n'igihe umaze kuri TikTok live. Amafaranga agenda aza buri munsi gake. Naza kwashiriraho aga screenshot ka TikTok yanjye wenda turebe. Ngiye mbitangiye vuba ariko hamaze kujyaho ibice nyine. Iyindi side hustles ushobora kuba wakora cyangwa se utava kuri ya content creation, ushobora no gukora YouTube. YouTube nayo ni ugutekereza wera nko mu kazi kawe ukora, ukavuga se mu kazi kanjye niba nkora ikawa waza nkigisha ikawa, cyangwa se nkora guteka waza nkigisha guteka. Nkuko ngendi chef na barista byose ndabikora, ariko none nkaza no gushyiraho n'iki nkaza no kuri YouTube nkabigisha ushaka kwikorera ikawa nkuko tsambibereka kuko wakikora basic espresso, cyangwa se wakikorera ikawa nk'umuntu uri mu rugo ariko ushaka gukora ikawa nk'umubarista, nkaza bakwereka uburyo ki ushobora kuba wabyikorera iwawe. Ibyo nabyo buramba mbikwereka umfasha ukabireba, ndagufasha kubimenya, ariko nawe uramfasha mu kubireba kwawe ukamfasha nanjye mu kunyinjiriza. Iyo nani side hustles nziza cyane ushobora gukurikirana. Ubwo urumva ko muri content creation iragutse cyane. Aba content creators biragutse. Ushobora gukora kuri Instagram, ariko imbuga zihemba kandi zimeze neza ushobora kuba zakubyarira umusaruro. Ya mbere harimo YouTube, ya kabiri akazamo na TikTok. Instagram yo ntabwo iratangira guhima ku bantu bari mu bihugu bitari supportive nyine na monetization ya Instagram, ariko abenshi bakora amafaranga like you are famous. Ushobora kubona abantu wamamariza
ushobora kubona wamamariza nk'amaza nk'itasi nyirayo iriho na logo yiwe nyirayo ku buryo ki ahita abona ko namwamamarije product. Then even no kuri YouTube no kuri TikTok hariho TikTok shop ushobora kugera ukamamaza product z'abandi then bazigura ukabona commissions ya ukabona commission nyine ikintu wagurishije ya product wagurishije n'ahandi. Akaza indi side hustles ntabwo turi butinde ndajya video ize kuba nyeya. Akaza indi side hustles iri gutanga amafaranga meza cyane kandi irambye igihe kirekire, ejo n'ejo bundi ushobora kuzisanga ahubwo yarabaye adanje cyangwa se ushobora kwisanga ari ikintu we cyonyine ukora n'akazi kawe waragataye ko side hustles uyitangire side hustles ariko igenda yunka isaba igishoro. Niyo mpamvu itangira side hustles ukazafata amafaranga make wakoreye ugashoramo ukamaza ugakora ama ads ya side hustles bita dropshipping. Dropshipping abantu benshi muri Afrika kenshi ntago abantu benshi bagiye baba bayizi cyane kuko muri Afrika ntago ikunze gukora cyane, bakunze kwikora cyane, ariko dropshipping iteye imbere cyane. Ushobora kubikora uri muri Afrika, ushobora kubikora uri USA, Canada, even na Oman, hano ndi na Dubai, aho hose wakora dropshipping. Cyo kubanza gukora ni ukoresha Shopify rero ukajya ugafungura account ugakurikiza amategeko cyangwa se ugakoresha amategeko n'amabwiriza. Ushobora kujya no kuri ChatGPT ukayibaza step by step ukuntu wafungura dropshipping, ukuntu wabikora neza, irabikwereka cyane rwose, irabikwereka ku buryo wakifunga dropshipping. Then ukazaza ukorana na bino bigo bicuruza ibintu ambuga nka za Timose, ikindi nka Alibaba mu Rwanda ariyo bita Kiko niyo sinzi Gukora ya ziriya mbuga nka za Timo, Alibaba n'izindi zitandukanye. Iyi Shopify ni kubasha kuconnecta n'izo mbuga. Iyo muri Shopify ugizemo hari indi program kwa bagusha kubaza ChatGPT ukajya kuri Google uko bikoreshwa. Iminsi iri imbere nzaza mbereke step by step ukuntu wakifungurira Shopify. So iyo Shopify rero niyo ibintu byose yabinyuramo byose bakakonecta nayo small markets nyine ya online store, then ukakora creating na store yawe ku buryo ki abari side hustle ushobora kubyarira amafaranga kandi mu buryo burambye, mu buryo A1 ushobora no kuzashiduka ukoreyemo amafaranga menshi cyane kurusha n'utundi tuzi twose usezeye no mu kazi kawe. Yani side hustle ushobora kubaka ni nka brand ushobora kubaka, ejo n'ejo bundi ushobora nayo gukora ibicuruzwa byawe, utajya gucuruza iby'abandi, ibintu nk'ibyo. So rero icyo nakubwira cyo ama side hustles hano hanze arahari ni menshi. Iyo side hustles za dropshipping, akazi side hustles ya content creation, gukoresha imbuga nkoranyambaga ziri gutanga amafaranga kandi amafaranga atari make cyane, atari make ku buryo ki harimo n'ababigize umwuga, birirwa yicaye kuri live TikTok live ndio babona birirwa bicayeho, ariko wabona ko bata abantu n'inkunda rugino kandi ari abantu gukora amafaranga ya they are making money man. So nawe rero ushobora gutangira uyu munsi ukagana inzira nuza ya Shopify cyangwa ukagana inzira ya TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga, hakazanamo n'abandi bafite gahunda yo kubateka ngiye nigira trading maybe forex, cryptocurrency cyangwa se uko nyine nacuruza exchange y'amafaranga, even amacoin cyangwa se amafaranga. Usibyo ibintu bikorwa gute? Izo zose ni side hustles ku rwego rwa trading rwo turujeho ni runini cyane, ariko nayo side hustle nziza ushobora kwiga. Trading abantu benshi bagikunda kwita ngo ni betting, gusa ntabwo ari betting iyo wayize ku muntu wayize neza afiteho ubumenyi buhagije, ushobora gukora amafaranga tutakorera mu kazi kawe ka buri munsi. So urumva ko rero ni side hustle ushobora guhimba neza cyane. So ayo ni ama side hustles meza cyane ashobora muri 2026 ashobora kuvana ku rwego rumwe akakugeza ku rundi, kandi buri munsi twirwa duscrollinga ese byahiriye byabereye, ese amakuru agezweho Iran yarasha hehe, abandi bakoze ibiki. Mu by'ukuri ibintu bitagufitiye akamaro, mu gihe ushobora gufokasinga ku bintu gufitiye akamaro bizakugira akamaro ejo hazaza hawe, then ufatana even n'akazi kawe ukavuyemo uri gukora akazi kawe ariko nanone ukanabirebaho. Hari izindi side hustles nyinshi cyane niganya kuzababwira za freelance, side hustles nyinshi cyane ari hano hanze wakora, se kwandikira abantu amadokima, kubandikira
ibintu bavuga muri interview cyangwa se kwandikira nyine ibintu bitandukanye. Uko ushobora gucuruza amakuru nyine cyangwa se ugacuruza ubwenge bwawe, niba muri writing cyangwa se ukaba uzi ku editinga, uburyo ushobora gucuruza icyo kintu editinze, ifoto editinze uburyo ushobora kuyicuruza, ushobora gucuruza ifoto wafotoye gutya, byose n'amasede yasoza. Ariko ibyo byose kukubwira gutyo ntabwo ari ngombwa ngo ugende byose ubifatiranye. Reba kimwe ufata ugikurikirane kibyara umusaruro, niba kubyara umusaruro ubone gufata ikindi, cyangwa se n'icyanga ufata ikindi. Ariko ndabizi neza wabaye consistent, ibyo ni byose mu byawe biba bisaba kuba consistent. Ibyo byose mu kubikurikiza gake gake bigenda bikugezaho bikwiye kuba byakugeza. Stay tuned, kore kuri subscribe, like, comment yawe ujye hasi tuganire, umbwire neza nawe igitekerezo cyangwa se nawe ushobora kuba nawe ari side yaso akanya uri kugerageza cyangwa se wagerageje ikanga, ujye muri comment YouTube tubwire tugende nabyirageje biranga, ariko ni amakuru ahagije mbifite, ongeye nzaje n'umubwire ukuntu bikwiye gukorwa kandi gakorwa neza mu buryo ushaka kubyarira amafaranga. Muri iyi si ya none ntabwo isi turi kujyamo, ni isi dushaka gucika cya kintu ngo ese umubosi anyirukanye akakanya byagenda gute. Abantu benshi dufite ikibazo, kontrakt yarangiye, kontrakt kwirangiye, ese bigiye kugenda gute? Ese umubosi agiye kunyirukana cyangwa se kwanyirukanye ngiye kujyayo? Hari ibintu ushobora kuba wakora kugira ubuzima bwawe butahita bujya down OG, bitahita bujya hasi cyane, ahubwo ushobora gukora wakora bikakunyuza make ariko bikayinjiza kandi utari busikama. Ari ibintu bikora bishobora no kubonekera brand ikomeye cyane, ejo n'ejo bundi ahubwo ukabazana no boss utamukeneye. So stay tuned rero, kore subscribe, muri comment mu gitekerezo cyawe niba bikunze ujye muri comment ushyiremo agatima, ukande like, sharing na bagenzi bawe. Izi nkuru nziza zo gukora amafaranga online ni inkuru nziza kandi nawe ubwawe wumva kubera akamaro, wasangiza mugenzi wawe tugafasha, cyangwa ko umufashije nawe ukamufasha akaza akirebera kugira ngo dukomeze tuzamure muri gahunda yo kuzamurana. Ciao ciao, thank you, ndakunda cyane, peace and love.